নমস্কার, গুড ইভিনিং সকল দর্শক বন্ধুদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের এখনকার অনুষ্ঠান বা বলা যায় বিশেষ অনুষ্ঠান, অর্থাৎ অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাইয়ের অনুষ্ঠান। আমাদের সকলের বাড়িতেই শিশুরা রয়েছে, অর্থাৎ বাচ্চারা রয়েছে, এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে কোনো বিষয়, স্পেশালি ফ্রম আ মেডিকেল পার্সপেক্টিভ যদি আমরা ভাবি, তাহলে সাধারণত যে বিষয়গুলো কভার করা হয় তার মধ্যে একটি বিষয় যেটা সাধারণত বাদ পড়ে যায় ইউজুয়ালি, তা হচ্ছে ইউরিন রিলেটেড বা ইউরোলজিক্যাল রিলেটেড সমস্যা। আজকে এই অনুষ্ঠানে আমরা বিশেষতভাবে এই ধরনের আলোচনা রাখবো এবং আমাদের আলোচনার বিষয় আজকের এই অনুষ্ঠানে অবশ্যই ইউরোলজিক্যাল প্রবলেমস ইন চিলড্রেন, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের সমস্যা দেখা যায় রিলেটেড টু দ্য ফিল্ড অফ ইউরোলজি ইজ বেসিক্যালি আওয়ার টপিক ফর দ্য ডে অ্যান্ড দিস এপিসোড ইন পার্টিকুলার। এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই প্রসঙ্গে একটু আপনাদের সকলকে জানিয়ে রাখি যে এই যে পেডিয়াট্রিক ইউরোলজি, দিস ইজ আ ফিল্ড দ্যাট পার্টিকুলারলি ডিলস উইথ চিলড্রেন অ্যান্ড ইউরিন রিলেটেড প্রবলেমস ইন চিলড্রেন ইন পার্টিকুলার। সেক্ষেত্রে অফকোর্স আমরা কতটা উন্নত হয়েছি, কতটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, পাশাপাশি কি কি সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যাগুলো কিভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব, প্রিভেন্ট করা সম্ভব, সেই সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। And guess what? We have with us on our program, as well as this episode in specific regards, definitely I'd like to welcome on our show co-consultant pediatric urologist and robotic surgeon, Apollo Hospital, Greaves Road, near Apollo Children's Hospital, the unit of Dr. V. Sripati, Pediatric Urology Department. Dr. T. Vidhya, welcome ma'am to our program. Namaskar. And thank you so much for your time, especially out of your busy schedule. As I said to the audience when I just began that pediatric urology is basically a department or a field that often gets ignored. बहुत कम डिस्कशन होता है इस बात पे। तो हम बेसिक जो क्वेश्चन है उसी से शुरुआत करते हैं, जो बेसिक पॉइंट है उसी से हम शुरुआत करेंगे। बेसिकली चलिए हम इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं कि यूजुअली व्हाट आर द मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स इन रिगार्ड टू द यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। Yeah. So, Namaskar. Thank you for this opportunity. I would like to start with the point that children are not mini adults. Children need specialists to treat the ailments, especially when problems relating to urinary system. As a pediatric urologist, we are specialized to deal with problems pertaining only to the urinary and the genital system. Urinary system involves kidney, ureter, urinary bladder, and the genital system involving the testes, ovaries, penis, and the female genitalia. The common symptom associated with pediatric urology problems are the triad of pain, altered urination, and a lump. Whenever a child points out pain in the flank or in the genital area, you should be cautious as it could indicate some underlying kidney problem. Along with altered urination in the form of altered urine color or an altered smell or any variation in the quantity of urination, you should be suspicion of an underlying problem. Some urological problem can present with a lump or swelling being noticed by the parents either in the abdomen or in the genital areas. These are the common symptoms encountered in a pediatric urology problem. Absolutely. So we have got an idea about it. Now let's take up a few common issues for that matter, so that since they are very common, people have to understand these problems in particular very, very honestly. So that way, phimosis is a very common condition. But what is it actually for the audience, if we can discuss this problem? Yeah. So to begin with, phimosis is a condition which relates to the penis in a boy child. Normally, the penis has the foreskin which moves back and come front, exposing the head of the penis. This foreskin is normally non-retractile under 1 year of age, and it is normal for infants under 1 year. However, as the child grows up, this foreskin has to go back, exposing the head of the penis. When this process does not occur naturally, we call it as non-retractile foreskin or medically the phimosis.
Does all the phimosis cause problem in children? No. When it is associated with symptoms such as redness or inflammation at the tip, swelling with discharge, and pooling of urination within the foreskin, causing urinary tract infection, these are the situations where the phimosis becomes medically important and needs urological attention. Absolutely. In that case, what are the possible or potential diagnostic procedures and treatment options for this condition? The phimosis is mainly a clinical diagnosis. It does not warrant clinical investigation to confirm the problem per se, but during the evaluation of phimosis, we recommend a basic ultrasound evaluation just to ensure the underlying kidneys, bladder are all right. As I said before, phimosis under 1 year of age can be managed without surgery with simple ointment trial, failing which the children might require a surgical intervention called circumcision. It is a safe procedure and can be safely performed as a daycare surgery in children. Great. I mean, these are some of the basic points that we often miss while we deal with the medical field in particular. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ऑफन इग्नोर कर जाते हैं, स्पेशली जैसा मैं आपको कुछ देर पहले भी बता रही थी ऑफ स्क्रीन वाइल वी वर डिस्कसिंग, हमने ये बात शायद डिस्कस किया है कि यूरोलॉजी इज़ बेसिकली अ फील्ड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो शायद जिन बातों पे हम इतना अटेंशन नहीं देते हैं, पर उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके आउटकम्स कितना बुरा हो सकता है, उस बारे में शायद हम सोचते भी नहीं हैं. सो डेफिनेटली इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड वी आर ट्राइंग टू टेक some of the most commonest medical conditions in regard or rather in respect to the urological problems related to children for that matter, one after the other, और हम उन चीज़ों पे गौर करना चाहते हैं एक के बाद एक. Another one of the most commonest I think problem is PUJ. I'd like to begin primarily, initially, what is it actually? Yeah. So the PUJ or the PUJO indicates a pelvic-ureteric junction obstruction. It is one of the most common uropathies in children. PUJ is an anatomical segment outside the kidney where the kidney joins a urine pipe called the ureter. During the developmental process, this junction can encounter certain abnormal variations. When abnormality happen in this PU junction, it can result in a functional or an anatomical obstruction. The anatomical obstruction indicate the muscle within the PUJO or the mucosa, or there is could be an abnormal tissue which can cause an anatomical blockage for the urine to drain from the kidney into the bladder. There are also a functional obstruction which indicate the certain nerve transmitters which conducts urine from the kidney below into the bladder been abnormally evolved or developed, causing functional PUJ obstruction, both of which needs very close follow-up, and there are various diagnostic modalities through which PUJ can be detected, and appropriate intervention will be recommended at the required time. What are the treatment options? So the PUJ is identified by ultrasound. It can be diagnosed as early as 20 weeks of gestation when the baby is in mother's womb, and can be followed up with serial ultrasound. As when the baby is born, again an ultrasound, and for further confirmation we do special kidney scans called DTPA or a EC renogram to demonstrate that there is a block in the kidney. Only when the blockage is confirmed by the DTPA, we recommend the parents of the child to undergo a surgery to help the kidney to drain the urine effectively and overcome the back pressure effects of the obstruction, thereby preventing further renal damage and irreversible loss of the kidney. So the treatment, as you asked, it needs a surgical procedure. It is called pyeloplasty. It can be done by various methods. Can be done by open technique, laparoscopic technique, and the most advanced is a robotic technique. Absolutely. मतलब डेवलपमेंट की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया इज डेवलपिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू वेरियस मेडिकल फील्ड्स, डेफिनेटली देयर आर सम स्टेट्स, माने
যদি আমরা সত্যি কথা বলি, হাতে গোনা বোধহয় কিছু স্টেটস রয়েছে যে স্টেটসে গেলে অনেকেই বোধহয় কোথাও একটা গিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করেন, এবং সেক্ষেত্রে একটা প্রপার ডিরেকশন, একটা প্রপার গাইডেন্সের বোধহয় দরকার হয়ে থাকে এক্ষেত্রে। কারণ এখন সত্যি কথা বলতে বর্তমান যুগে এত ধরনের ইনফ্লুয়েন্সেস কাজ করে, এত ধরনের আমরা বিভিন্ন ধরনের সাইটস পাই, ইনফরমেশন সাইটস পাই, আর আমরা ডিরেকশনলেস হয়ে যাই। সেক্ষেত্রে কোথায় যাবেন, কোথায় গেলে আপনার সমস্যার সমাধান হবে, বিশেষ করে শুধুমাত্র এই সমস্যা বলছি না, এই যে উন্নত মানের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে কথা বলছি, পাশাপাশি একটা কমফর্ট জোন, একটা স্যাটিসফাইং বিষয় থাকে বা স্যাটিসফ্যাকশনের বিষয় থাকে। চিকিৎসার দিক থেকে দেখতে গেলে অবশ্যই আপনার ডেস্টিনেশন বা আপনার সেই ভরসার জায়গা, আপনার আশার আলো যদি আমরা বলি, তাহলে সেটা কিন্তু দেখাতে পারে অ্যাপোলো হসপিটালস, চেন্নাই গ্রিমস রোড। এবং সেক্ষেত্রে কিভাবে যাবেন, অবশ্যই এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে রেলওয়ে স্টেশনের ঠিক যতটা কাছে, আবার অপরদিকে কিন্তু এয়ারপোর্টেরও ততটাই কাছে। সুতরাং অ্যাক্সেসিবিলিটির দিক থেকে কোনো রকম প্রশ্ন তো থাকছেই না। সেক্ষেত্রে যদি আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকে, কোথায় যোগাযোগ করবেন, অবশ্যই যে ওয়েবসাইট রয়েছে www.apollohospitals.com, বা তার পাশাপাশি আপনারা কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার রয়েছে, সেই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে। হেল্পলাইন নাম্বার আপনাদেরকে জানিয়ে দিই, 04440401066। পাশাপাশি আরও কিন্তু নাম্বার রয়েছে যে নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 8017363636, এবং তার পাশাপাশি 9163048748। এই সকল নাম্বার অর্থাৎ হেল্পলাইন নাম্বারে কিন্তু আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। পাশাপাশি ওয়েবসাইট তো রয়েছে। এবং এছাড়াও যদি আপনাদের মনে হয় যে না, কোথাও একটা গিয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে, কোথাও একটা গিয়ে একটা প্রশ্ন চিহ্ন রয়ে গেছে, আমি বলবো একবার সরাসরি গিয়েই দেখুন অ্যাপোলো হসপিটালস, চেন্নাই গ্রিমস রোড। তার কারণ সেখানকার পরিবেশ, মানে যে কোনো হসপিটাল বলুন, যে কোনো মানে হসপিটাল বলতে শুধুমাত্র যে আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে ওঠে, আশা করছি সেই দৃশ্যর সঙ্গে কোথাও একটা গিয়ে মিল পাবেন না, বরং একটা ফ্যামিলিয়ার এনভায়রনমেন্ট পাবেন, বাঙালি পরিবেশ পাবেন, যে পরিবেশটার বোধহয় আমরা সকলেই খোঁজে থাকি সাধারণত। এবং পাশাপাশি হাইজিন, স্যানিটেশন, যে বিষয়টা নিয়ে আজকের আমাদের এপিসোডে আলোচনা হচ্ছে, সেই বিষয়টার বোধহয় কোথাও একটা গিয়ে অভাব আপনারা অবশ্যই অনুভব করবেন না, যদি আপনারা একবার অন্তত গিয়ে আপনার সমস্যার সমাধান বলুন বা ডায়াগনস্টিক প্রসিজারের দিক থেকে যদি একটু ডিটেকশন, আর্লি ডিটেকশনের কথা ভেবে যদি একবার গিয়ে ভিজিট করেন, সেক্ষেত্রে समस्या समाधान मिलबे, एटुकु बोलते पारी। मैम, जब हम बात करते हैं यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, तब यूजुअली जो होता है कि as I was telling you that it's still a social taboo to discuss urological problems, not just for children but also for the elderly population, the adults as well. And especially जब हम बात करते हैं urological problems की, it is still a topic of, I mean hush topic, it's still a taboo associated with a lot of taboo. I'd like to ask, I probably will be taking up a lot of other conditions for that matter, but I'd like to ask, how important is it for parents to communicate any urological issues of their children with their pediatric urologist? Yeah. So, as you said, the urological system or the genitourinary system is a very sensitive system in the human body. Though there are very important other systems like heart or brain, the genitourinary system always plays a crucial role and always been a matter of sensitivity. So, never hesitate to tell any of the urological or a genitourinary problem to your doctor, especially to your pediatrician. And whenever you recommend your pediatrician to allocate the appropriate specialist to deal the problem. When the problems are appropriately dealt, the pathways are simplified and the treatment algorithm is implicated, giving the appropriate solution, overcoming all the difficulties. Absolutely. That way, a lot of complications can also be avoided, I guess. I'd like to address another urological issue, which is also very common in children in particular, and that is UTI, urinary tract infection. And I'd like to ask how, I mean, if it recurs, very on and off it recurs in children, especially we are in a festive mood, and I was telling you that there are instances where we are bound or we have to. This is very natural that we have to, or we usually do, use public toilets. So in that case, how important is this idea of sanitation, or how this recurrent UTI problem be complicated, or is it associated with any kind of complication for that matter? Yeah. So I would say that this is a myth. Using a dirty toilet causes urinary tract infection. Right.
As of such, it is no. It is a big no. A urinary tract infection happens within inside. Whenever one tends to drink less water, store urine inside one's bladder for a long time, plays a nidus for the growth of the bacteria within our body. So I would recommend everybody, in whichever situation you are, hydrate yourself adequately, at least 8 to 10 glasses of water. We recommend this for children. I think adults, at least 1 to 1.5 liters of water, bare minimum. Whenever you're scheduled in a very tight function or program, make sure you empty your bladder when you're leaving the home, or take appropriate breaks during your workplace, and please ensure that you urinate. Never hesitate to ask permission for urination, and always carry a small hand sanitizer and a tissue if possible wherever you go, so that you feel comfortable using the washroom. Yeah, this is what my recommendation is. Absolutely. So these could be those pieces of advices that we can follow to prevent a lot of urological problems. By the way, as we discuss further, जितना भी हमने डिस्कस किया मैम, उस बेसिस पे मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये जो यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ओरिएंटेड या फिर यूरोलॉजी इटसेल्फ जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स शायद जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स है ना, डिफॉर्मिटी? Yeah, there are a lot of difference between hereditary, genetic, and developmental. So the hereditary thing, or chromosomally acquired, as it comes from the parent or the grandparents or aunt and uncle. So the hereditary or the genetic conditions carry a defective gene within the chromosome, and it could run in the families. Not all the conditions are genetic. While majority of the urological problems we encounter are developmental, or commonly told as congenital problems. This congenital problem can be due to hereditary or genetic, or it could be some spontaneous event, what we call as sporadic event, which occurs during the process of organ formation. So when a mother conceives with the egg, it goes into multiple stages of development, and the first 4 to 8 weeks of the development of the embryo is very crucial, where all the organogenesis happens, where all the organ starts developing, and this period is very important for the renal development as well. So any insult or any changes which occurs during this 4 to 8 weeks of gestation can result in abnormal development of the kidney or the genitourinary system, and this is reflected in the 16 to 18 weeks of gestation, which directly reflected in the 20 weeks anomaly scan. Absolutely. Now, can we come on to the discussion on the testis problems in children? Can we elaborate on the testis problems? Yeah. Sure. So again, the testis is again a very sensitive organ of interest. And I've always seen parents of children with testicular problems super anxious and concerned, because that is the organ through which the next generation is going to get carried on. So the most common congenital problem pertaining to the testis is called the undescended testis, where the testis, either one or both the testis, fails to come down and fix it into the scrotum. Normally, both the testis should lie in the testis bag or the scrotum. Usually, it is detected at birth. When a baby is born, a pediatrician who examines the baby completely evaluates the child and makes sure all the child is all right pertaining to all the system, and examining the testis is well within their limit. So absent testis is well identified at birth, and they would be advised by the pediatrician for specific follow-up, and they would be referred to the surgical specialist for further intervention if required. One of the most common problem we encounter is parents were told that the testis will come down automatically by 5 years or 10 years of age, which it is not. The chance for the testis to come down naturally can happen only between 3 to 6 months of age under the influence of the body hormones. A surge of hormones happen during that period.
If the testis does not come down during that period, then the chance of it coming naturally is lost. Hence, surgical fixation of the testis is very important, and the age which we recommend the fixation of testis is somewhere between 6 to 9 months of age, or at least around 1 year of age, by the completion of first birthday or so. Okay. So there's so much that we had not known, and in fact there are so many questions that are running through my head right away, because ये इतना vast topic है, और vast topic as in dynamic topic है, और इतनी सारे problems है. A lot of people watching this program will probably be able to relate with this program as well. और शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं ये पॉइंट भी शायद रेज करना चाहूँगी. द क्वेश्चन ऑन ब्लैडर डिसफंक्शन. What are the signs that can be noticed for a child, in a child experiencing bladder dysfunction? Yeah. So I would like to simplify it. Function, dysfunction. So the function of a bladder is to store the urine and release it when it gets full. So the dysfunction is when either the filling is affected or the emptying is affected. So this is an acquired problem, and it is a functional disorder. The child who has been previously well has acquired some abnormality and has ended up in a bladder dysfunction. So the child can present with increased urine frequency, urgency, dribbling of urine, and incomplete voiding sensation. All this can end up in a urinary tract infection. Most commonly, this is seen in school-going children, more commonly in girls than boys. Very commonly encountered thing is, doctor, my child passes urine 15 to 20 times in half an hour, frequently runs to the toilet, pees, and then comes back again. It's been really difficult for the parents as well as for the child to cope up this scenario. So when this kind of problem is encountered, a thorough clinical history of what has been happening with the child, along with the basic investigation such as ultrasound, what we call as a voiding diary, will give us a basic idea of what is really happening and will help us to initiate the treatment process for the child. Once the diagnosis of bladder dysfunction is confirmed, the treatment is straightforward. We just have to modify the behavior of the bowel and the bladder of the child, reinforce the need of good toilet practices for the children as well as the parents. Put together will give us a good result in avoiding dysfunction. How to decide on the surgical and non-surgical options for this bladder dysfunction? The surgical option is very restricted. Okay. Majority of the bladder dysfunction becomes better only with conservative measures, with medication and practice changes. Absolutely. Now let's come down to the discussion that perhaps we all have been waiting for. We are very much hopeful about the fact that definitely a lot of technological advancement have already taken place. Let's have a discussion on the kind of technological advancements that we have perhaps come across in the last few years in the field of urology, especially pediatric urology. So yeah. So the most advanced, as you all know, is robotic surgery. The AI and robotic has breached the world in each nook and corner of the field. So coming to the medical field, especially surgery, and restricting more towards children, it has become possible. The implementation of robotics in children in pediatric urology has given very good outcomes in terms of surgical success as well as the recovery of the child. So what is robotic surgery? As I said before, take a pyeloplasty. We need to repair the narrow segment of the junction where the urine flow is obstructed. So this can be done by a cut made on the side of the abdomen, open technique, can be done by 3 small holes to a laparoscopy, where we have to operate from a distance and the control is not very efficient, or the learning curve is takes a very long period. While the robotic, again we utilize the 3 or 4 holes. We introduce a robotic arms. It
exactly simulates the open surgery, but it is done in a very through a very tiny cuts. And the results of the robotic surgeries are definitely superior with long-term results, with a very good long-term results in children. The advantage of robotic surgery is lesser pain, faster recovery, quicker discharge, and more happier child and family. So how frequently is it done at Apollo Hospitals, Chennai? Robotic surgery happens every day in Apollo Hospitals, Chennai. Pertaining to pediatrics, we perform 1 to 2 cases a week. অ্যাবসলিউটলি, অর্থাৎ কোথাও না কোথাও আমাদের এই আলোচনা থেকে একটা বিষয় কিন্তু ভীষণভাবে পরিষ্কার যে আমাদের যে কোনো সমস্যা হোক, বিশেষ করে যদি আমরা এমন একটা বিষয়কে কনসিডার করি যে বিষয়টা বোধহয় খুব একটা চর্চিত নয়, বিশেষ করে এই যে পেডিয়াট্রিক ইউরোলজি, দিস ইজ আ ফিল্ড, দিস ইজ আ ডিপার্টমেন্ট উইচ ইজ অফেন নট ওয়েল ডিসকাসড। এবং সেক্ষেত্রে, এবং একটু আগেও যেটা বারংবার কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, আমাদের ডিসকাশনের মধ্যে দিয়ে আসছিল, যে ইট ইজ স্টিল আ ভেরি হার্শ ভেরি সেন্সিটিভ টপিক টু ডিসকাস। এবং যে ধরনের সমস্যাগুলোর সম্মুখীন অনেকেই হন, অনেক শিশু, অনেক ছোট বাচ্চারা যারা রয়েছে তারা হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বোধহয় আমরা আমাদের ব্যস্ততার কারণে, আমাদের বড়দের ব্যস্ততার কারণে হয় আমরা সেগুলোকে খুব একটা নোটিস করি না, বা নোটিস করলে হয়তো এই সেন্সিটিভিটির কারণেই ইগনোর করে যাই। সেক্ষেত্রে কি করণীয়, কোথায় যাবেন, এবং এই সমস্যাগুলোর যেন যে বারবারন্ত আমরা বলে থাকি সেটা যাতে না হয়, সেই সমস্যাগুলোর সমাধান যেন আমরা পাই, সেক্ষেত্রে আপনাদের এই সমস্যাগুলো বা যে কোনো ধরনের সমস্যা, বিশেষ করে যদি আমরা এমার্জেন্সি ওয়াইজ যদি আমরা দেখি, 24 আওয়ার্স সার্ভিস, 24x7 সার্ভিস যদি আমরা পেতে চাই, তাহলে অবশ্যই ভরসার জায়গা কিন্তু রয়েছে অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাই। আরও একবার আপনাদেরকে মনে করিয়ে দেবো, www.apollohospitals.com এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা এনকোয়ার করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের ডিটেলস কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এই সংক্রান্ত বিষয় তো বটেই, পাশাপাশি আর কি ধরনের ট্রিটমেন্ট অপশনস রয়েছে এবং কি ধরনের সমস্যার সমাধান আপনারা পেতে পারেন, কিভাবে পেতে পারেন, বুকিং থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে নানান তথ্য কিন্তু আপনারা এই ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে যেতে পারেন। আবার অপরদিকে আপনারা যদি সরাসরি যোগাযোগ করতে চান, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আরও একবার আপনাদেরকে নাম্বারগুলো মনে করিয়ে দেবো। হেল্পলাইন নাম্বার 04440401066, পাশাপাশি 8017363636 এবং 9163048748। অবশ্যই এই 3টি নাম্বারে কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, হেল্পলাইন নাম্বার, পাশাপাশি অবশ্যই থাকছে ওয়েবসাইট। এবং আরও একবার মনে করিয়ে দেবো যে অ্যাটমসফিয়ার, অ্যাম্বিয়েন্স অফ দি হসপিটাল ম্যাটার্স দ্য মোস্ট, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সেসিবিলিটি। অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাইয়ের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না আপনাদের মনে আর কোনো সন্দেহ আছে বলে, তার কারণ অবশ্যই একেবারে রেলওয়ে স্টেশনের পাশে এবং কাছে, আবার অপরদিকে কিন্তু এয়ারপোর্টেরও কাছে এবং পাশে, বাঙালিয়ানার পরিবেশ, বাঙালি পরিবেশ, তার পাশাপাশি ডেফিনেটলি হেলথ এবং হাইজিন দুটোকে সাইড বাই সাইড নিয়ে কিন্তু অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাইয়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের প্রযুক্তি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, চিকিৎসা প্রযুক্তি, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াগনস্টিক যে প্রসিজার রয়েছে, যেগুলো দিয়ে হয়তো নানান সমস্যা সবার আগে যেটাকে আমরা বলি চিহ্নিত করা এবং পাশাপাশি ডিটেক্ট করা, তা সম্ভব হয়ে ওঠে। আমরা একদম শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। I'd like Dr. Vidhya to give us a takeaway message, at least on this field, because it's very undiscussed, very rarely discussed topic, and honestly we had a very wonderful session with you. We are absolutely about to wrap up the program, so what is the takeaway message for us? Whenever your children or children of your neighborhood encounter any problem relating to the kidney, urinary bladder, genitalia, please ensure that you meet a specific specialist who excels in managing these problems to get better and optimal results. অ্যাবসলিউটলি। এবং সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে আমরা শেষ করলাম, অবশ্যই এখন বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ফিল্ডে স্পেশালাইজেশন চলে এসেছে। সেটাই বোধহয় আমাদের এই সমাজের এবং আমাদের বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বোধহয় সব থেকে গর্বের বিষয় স্পেশালাইজেশন। এবং সেই স্পেশালাইজেশন থেকে যে আমরা ফ্রুটসগুলো পাচ্ছি, সেই ফ্রুটসগুলো কিন্তু ডেফিনেটলি আমরা যদি চাই তাহলে সেগুলো আমরা এনজয় করতে পারি, আমরা সেগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি। তার জন্য সচেতনতার অবশ্যই দরকার রয়েছে এবং পাশাপাশি ভরসার দরকার রয়েছে। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको इतना वक्त आपने हमें दिया। সাথ সাথ ডেফিনেটলি অসংখ্য ধন্যবাদ সকল দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে। আজকের মতো সময় শেষ, অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।